Hola clase, hoy vamos a hablar de qué y cuál o cuáles del capítulo 9. The question word what or which. ¿Qué en cuál? ¿Qué means what and cuál en cuáles means what or which. So when they mean what, they are not interchangeable and you have to pick between qué or cuál. So we're going to let you know when to use cuál and when to use qué. ¿Qué is used to ask for a definition or explanation used with the verb ser, es or son, 1% of the time. So it's not a lot of the times, right? ¿Qué es un pediatra? Es un doctor de niños, asking for definition or explanation. ¿Qué es un pozole? Es una sopa mexicana. So whenever you're asking for a definition of what something is, then you will be using qué instead of cuál. It's used with nouns, all the nouns. ¿Qué libro necesitas? ¿Qué pasteles vas a comprar? What book do you need? What cakes are you going to buy? Entonces, libro y pasteles son sustantivos. They're nouns. So you have to use que whenever you have nouns. All verbs that are not said. ¿Qué comes ahora? What do you eat now? Comes es un verbo que no es el verbo ser. Entonces usamos que. ¿Qué lees tú por las noches? ¿Cuál y cuáles? It is used when the verb ser, with the verb ser 99% of the time, to ask what is or what are. So, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Cuál es tu comida favorita? So it's being used with the verb ser for most of the time. Only 1% of the time you use it to ask for definition or explanation with que. So with the verb ser, most of the time you'll be using cuál. When it is not used with the verb ser, it means which, and it is used when there is more than one possibility to choose from. ¿Cuál de los dos prefieres, el vino o la cerveza? Which one of the two do you prefer, the wine or the beer? ¿Cuáles son tus camisas? Which ones are your shirts? So you need to have more than one choice to say which. Entonces las conclusiones, the conclusion. The qué, en cuáles, you can see que means what, en cuáles means which. Only when used with the verb ser, they both mean what. So to ask for definition or explanation, you will use que. And for everything else, you will use cuál or cuáles. So only when you have the verb ser, you have the choice between que and cuál. And remember, it's only 1% of the time that we use que, and the rest of the time we'll be using cuál o cuáles. Ejercicios, escriba qué, cuál o cuáles. You can pause right now and try to see whether it will be qué o cuál o cuáles, and then see if you got them correct when you return. So here are the answers. ¿Qué pizza quieres? This is a noun, right? So using que, and it's not the verb ser. Only with the verb ser, you would have to pick between cuál or qué. ¿Qué es esto? What is this? You're asking for definition or explanation. ¿Cuál es tu nombre? What is something is usually cuál. ¿Qué estudias tú? Any other verb you'll be using que. Only with the verb ser, you have to choose between cuál or qué. So do you see pizza, estudias is not the verb ser, so you just put que. But number 2, number 3, and number 4, you would have to pick between que and cuál. So I say, ¿cuáles son los libros que tú necesitas? Which ones are the books that you need? Or what books do you need? Más ejemplos. A ver, díganme, ¿qué o cuál o cuáles? Ustedes díganme, ¿qué o cuál? ¿Qué libro necesitas? Right? It's a noun, book. ¿Qué o cuál es tu apellido? ¿Cuál? What is your last name, right? What is something? ¿Qué o cuál? ¿Qué es un dentista? Because you're asking for definition. Dentista. Son como los padres, pero ellos critican tu dentadura en lugar de tu estilo de vida. It's kind of interesting. It says, dentists are like parents, but they criticize your denture or your teeth in place of your life. ¿Cuál o qué?
¿Cuál es tu favorito? ¿Coca-Cola o Pepsi, verdad? Because you're choosing which one is your favorite. Mi favorito es Coca-Cola, ajá. ¿Qué o cuál? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite food? Okay. Because you're not asking for definition or explanation. So for everything else will be ¿cuál? ¿Qué o cuál? ¿Qué estudias tú? Because you have the verb estudias. Huh? I hope it helps you understand a little bit the difference between ¿qué and cuál. Read the book and keep practicing. Bye.